hello everyone, welcome to today's session of reasoning, SBI Clerk Prelims, expected paper questions. So today is day number 10 and we will be dealing with respect to mock test number 4, right? So in today's session I have brought few other examples which are very important in these examinations, whether that can be pre or whether that can be IBPS pre or SBI pre or whatever the prelims exam is. Okay, so without wasting any time, let's start today's session based on examples. So let's go for question number 1, right? So just look at this particular question, see and tell me what does your answer say. As you can see, timer is ticking. I have given you 1 minute of time. So just go with respect to this particular question. I didn't get the answer so far. Okay, timer is ticking. Okay, fine. Time's up. Right. So let's go with respect to the first question of the day. So look at the given question. So this question basically comes from the chapter called series. Specifically, we can say that it is miscellaneous series, right? Balu is saying 3. Let's see. Option number C, 3. Let's see. So here you can see this series is consisting of letter, number and symbol. 3 different elements are there. Now look at the question. What is the question he is asking? How many digits are there in the series? Digits means you can call them as numbers, right? Which is immediately preceded as well as followed by letter. That means before number there should be a letter, as well as after number there should be a letter. So indirectly what he is telling, number should be between both the letters. So see, so out of these 3 numbers is easy to identify. One number is this, you can take K1C. So 1 is between both the consonants K and C, fine. Similarly, 9 is in between D and Z, alright. Then 2 is in between P and N, fine. Similarly, 3 is in between S and arrow, no chance. 5 is in between arrow and M, no chance. Do we have any other pattern which is purely based on the given syntax? Means no. So total, how many digits are there? Means simply you can say 3 digits. What are those 3? 1, 9 and 2. So obviously we will be going with option number C. Answer is 3. Right? Yes, very good, Balu. Nice. Good evening everyone. Then, chalo. Question number 2 based on the same series. Look at this particular question. I think you can solve this question in 30 seconds of time. Right? Let's see who will be answering me the first. So quickly look at the question and tell me what does your answer say. No answer so far. Still I have got 20 seconds of time. I'm getting option number A from Balu. Let's see. Right? See, which of the following is element is exactly in middle of 9 and 3. That means in between 9 and 3. See, 9 is here and 3 is here. In between 9 and 3, what is the element he is asking? So in between 9 and 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 elements are there. Right? So 9 element means 4 elements will be one side, 4 elements will be one side, 5th element.
This is the middle element, you can say. Why? Because total there are 9 elements. So you can take fifth from either of the side, that can be 9 or that can be 3. So 1, 2, 3, 4, 5. Or you can take from 9 also. 1, 2, 3, 4, 5. No issue. So our answer is 2. Option is A. Right? Nice. Very good. Similarly, look at question number 3 of the same series. This question is very interesting. Just see what does the question say and quickly tell me the answer. 40 seconds are over. Still 20 seconds are left. Okay. If each symbol of the series is replaced with different digits from 1 to 9, which is not present in the given series. So here, which is not present in the given series means the numbers which are used in the series you should not use. Right? So what are the numbers you have? 1, 9, 2, 3 and 5. These are the 5 different numbers you have. That means you should not include these 5 numbers. You can use other numbers, no problem. Right? So what are the symbols we have? Cap. So for cap, you cannot give 1, 2, 3. That means we are supposed to give 4. Why? Because 1, 2, 3 is already present in the given series. So you should not use that particular numbers you should not use. Similarly, P2N copyright 5. After 4 it is 5. 5 I have already used in the series. Go for the next number 6. Then arrow. For arrow you can take 7. Then next for registered mark you can take it as 8. Why? Because already you don't have 8 in the given data. Right? So what is he asking? What is the sum of all the digits? So 1 plus 9 10, 10 plus 2 12, 12 plus 3 15, 15 plus 5 20. So this is 20. Balu is saying option A. Let's see. 4 plus 6 10, 6 plus 7 10 plus 7 17, 17 plus 8 25. So symbols represented are with respect to the numbers 4 6 8 7 where the result is 25, and numbers representation is 1 9 2 3 5 where the sum is 20. So 20 and 25. So 20 plus 25 which is equals to what? 45. So obviously nice, very good. Okay, so you can go with option number A. Right? I hope this question is clear. Okay, so do not use the numbers which are not present in the series. Similarly, go for next question. Let's see what does the answer say. Quickly. So complete the sequence according to the given question. So I think you can finish off this question within 30 seconds of time. No answer so far. Still 10 more seconds are left. Right. So LKC. L, next letter K, and one gap C. So you can say +1 and then +2. And in between C and 9, you can find one gap. Right? 9, Z, then cap. Fine. Similarly, P,
2, oh sorry, one gap, no, 2 n, one gap k. Similarly, there should be one gap, 3, next arrow, and then one gap, 5. So our answer will be 3 cap and m, right? So I have that particular answer in option number C, right? Nice, very good, very good. Then let's go for next question, which is purely based on series, single mark based. No answer so far. How many such pairs of letters are there in the word notebook, each of which has as many letters between them as they have in English alphabets, right? So the word is notebook. Notebook, right? Yeah. So here positions you can write 14, 15, 25, 2, 15, 15, 11. All you have to do is just count the numbers. That's it. After 14, 15. 14 తర్వాత వచ్చే next number 15. So 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ఏం కనపట్లేదు. So 14 తో రాలేదు అంటే 15 తో కూడా రాదు. Similarly, good evening Seshu. Yamini saying D, 1. So 20, 21, 22, 23, 24, 25 లేదు. 5, 6, 7, 8, 9, no chance. 2, 3, 4, 5, no chance. 15, 16, 17, no chance. 15, 11, no chance. So ikkada if you see both forward and backward direction he has said. So 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, no. 15, 16, 17, 18, 19, 20, no. 15, 16, 17, 18, 19, 20, no. 2, 3, 4, 5, 6, no. 5, 6, 7, 8, no. 20, 21, 22, no. 15, 16, no. So total, how many pairs you are getting? Only one pair, absolutely. Very good. Yamini and Balu, both of you, very good, very good. Right, only one pair I am getting, that is also specifically in forward. Backward I am getting 0. Right, then chalo, next question. So next question is purely based on order and ranking based puzzle. ఈ పజిల్ మాత్రం ఈ పజిల్ అంటే ఈ పజిల్ కాదు, ఆర్డర్ అండ్ ర్యాంక్ బేస్డ్ పజిల్ మాత్రం కన్ఫర్మ్ గా క్లాస్ లో రోజు ఉంటుంది. Why? Because out of 3 or 4 puzzles which you are getting in prelims, you will be having one question which is purely based on order and ranking. And your time starts now. So try to arrange these 6 bikes. I think you can finish off within 1 minute. But unfortunately 2 minutes timer ఇవ్వడం జరిగింది. Still, let's see. No answer so far. I thought this is very easy puzzle.
Right. Okay. So what is the data he is saying? There are 6 bikes X, F, G, J, Q, Z with different weights. So 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So I am putting these bikes in decreasing order. So this bike is the heaviest and this bike is the lowest. Okay. So first sentence ఏంటంట bike Q is heavier than only bike X. Balu is saying option number B 2 అంట చూద్దాం. Right. So bike Q is heavier than only bike X. ఇక్కడ only అంటే ఏంటి మాత్రమే, అంటే X తో పోల్చుకుంటేనే Q ఎక్కువ. That means Q ని X ని నేను లాస్ట్ 2 ప్లేసెస్ లో పెట్టేసుకోవచ్చు. So Q here, X here. Then 2 bikes are between Z and Q. So Q 2 bikes Z. అటు వెళ్ళే ఛాన్స్ లేదు ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరిని నేను లాస్ట్ ప్లేస్ లో పెట్టేశాను కాబట్టి. Then F is more weight than G అంటే F is greater than G. సో F థర్డ్ ప్లేస్ లో పెట్టి G ఫోర్త్ ప్లేస్ లో పెట్టొచ్చు, లేదంటే F ఫస్ట్ ప్లేస్ లో పెట్టి G ని నేను థర్డ్ ఆర్ ఫోర్త్ ప్లేసెస్ లో పెట్టుకోవచ్చు. దాని వెంటనే ఏమన్నారు బైక్ F ఈజ్ నాట్ హెవీయెస్ట్ అంటే F హెవీయెస్ట్ కాదు అంటే F అండ్ G ని నేను కన్ఫర్మ్ గా ఇక్కడే పెట్టేసుకోవచ్చు. రైట్. సిమిలర్లీ ఇంకా ఆల్మోస్ట్ అన్ని బాక్సెస్ వచ్చేసాయి, సారీ బైక్స్ వచ్చేసాయి, ఒక బైక్ మిస్ అవుతుంది. ఏంటది? ఎక్స్, ఎఫ్, జి, జే, క్యూ, జే. సో జే రాలేదు కాబట్టి మనం ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఏం పెట్టేసుకోవచ్చు? బైక్ జే పెట్టేసుకోవచ్చు. రైట్. నౌ లుక్ ఎట్ ద గివెన్ క్వశ్చన్. The weight of bike F and bike J is 293 and 346 kg respectively. Respectively అన్నారు కాబట్టి F బైక్ వెయిట్ ఎంత? 293 kg. అలానే J వెయిట్ ఎంత? 346 kg. సింపుల్. రైట్. సో లుక్ ఎట్ ద గివెన్ క్వశ్చన్. హౌ మెనీ బైక్స్ ఆర్ హెవియర్ దాన్ G అంటే G కంటే ఎన్ని బాక్సెస్ హెవీగా ఉన్నాయి, సారీ ఎన్ని బైక్స్ హెవీగా ఉన్నాయి? నాకైతే 3 కనిపిస్తున్నాయి. రైట్. సో మన ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ నంబర్ సి అవుతుంది. సో దెర్ ఆర్ 3 బైక్స్ విచ్ ఆర్ హెవియర్ దాన్ G. ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి దీపిక అండ్ బాలు. ఆప్షన్ నంబర్ సి 3 బైక్స్. రైట్. దెన్ try this question which is purely based on directions and distance. Let's see దీనికి మీ ఆన్సర్ ఏమొస్తుందో. This question is very interesting. Okay, I didn't get any answer so far. 1 minute 20 seconds అయిపోయాయి. Right. Chalo. Let's see. So this is north, south, east, west. Amit started walking towards west direction from point A. So let's say this is point A. West ante left side. After walking for 17 meters, he reached point B. So after moving or walking 17 meters, he reached point B.
From there he took a right turn. He takes a right turn. So present he is in west direction. West right ఏమవుతుంది నార్త్ అవుతుంది. ఓకే ఫైన్, నార్త్. And walk 11 meters to reach point C. సో B నుంచి C కి వెళ్ళడానికి 11 meters పట్టింది. From C he turns left and walks 9 meters. సో present తను ఏ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాడు, నార్త్. నార్త్ లెఫ్ట్ ఏమవుతుంది మళ్ళీ వెస్ట్ అయిపోతుంది, రైట్. సో వెస్ట్, walk 9 meters and reaches point D. So 9 meters reaches point D. బానే ఉంది. Then he turns left and walks 25 meters. So present he is in which direction, west. West left ఏమవుతుంది సౌత్. ఎన్ని మీటర్స్ ట్రావెల్ చేశాడు 25. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత అంటే ఏమని చెప్పొచ్చు 11. వై? బికాస్ దీస్ బోత్ ఆర్ ప్యారలల్ లైన్స్. టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత ట్రావెల్ అయింది 25 meters. సో 25 అంటే ఇంకొక 14 meters ట్రావెల్ చేస్తే సరిపోతుంది. ప్రొవైడెడ్ 11 plus 14 మొత్తం ఎంత అవుతుంది 25. టు రీచ్ పాయింట్ E. సో టు రీచ్ పాయింట్ E బానే ఉంది, రైట్. దెన్ ఫ్రమ్ E he takes left turn. He turns left. సో ప్రెసెంట్ తను ఏ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాడు సౌత్. సో సౌత్ లెఫ్ట్ ఏమవుతుంది ఈస్ట్ అవుతుంది. అండ్ వాక్స్ ఎంత 32 meters. ఓకే 32. నౌ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత 9, రైట్. సో సౌత్ లెఫ్ట్ ఈస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి 9. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎంత 17. సో 9 plus 17 ఎంత 30. సారీ 9 plus 17 26. తను ఎంత ట్రావెల్ చేశాడు 32. అంటే ఇంకా ఎన్ని మీటర్స్ ట్రావెల్ చేయాలి 6 meters ట్రావెల్ చేయాలి. ప్రొవైడెడ్ 9 plus 7 plus 17 plus 6. ఇక్కడ పైన రాస్తున్నాను సో దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్. సో 9 plus 17 plus 6 మొత్తం ఎంత అయిపోతుంది 32 meters అయిపోతుంది, రైట్. ఫ్రమ్ పాయింట్ E టర్న్స్ లెఫ్ట్ అండ్ వాక్స్ 32 meters. సింపుల్. నౌ హీ రీచ్డ్ పాయింట్ F. దట్ మీన్స్ ఈ పాయింట్ ఏమైపోతుంది అంటే F. సింపుల్. ఫ్రమ్ దేర్ హీ టర్న్స్ లెఫ్ట్. ఈస్ట్ లెఫ్ట్ ఏమైపోతుంది నార్త్. అండ్ వాక్స్ 30 meters టు రీచ్ పాయింట్ G. సో నార్త్, east left will be north 30 meters. Now we know that ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు 14, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు 11. So 14 plus 11 ఎంత 25. But he has traveled for how many meters 30 meters. అంటే ఇంకొక 5 meters పైకి వెళ్ళాలి 5. Provided 25 plus 5 మొత్తం ఎంత అవుతుంది 30. ఇది అరెస్ట్ చేసి పెట్టేద్దాం so that it will be easy for us to understand. So 25 plus 5 which is equals to 30 to reach point G. బానే ఉంది G. Now from G he turns left and walks 2 meters to reach point H. ఇక్కడ నుంచి left turn 2 meters to reach point called H. So H is the end point అని చెప్పేసుకోవచ్చు. Now question చూడండి ఏమి ఇచ్చారు. What is the distance between A and H? A కి H కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత? And A is in which direction with respect to H? So A ఇక్కడ ఉన్నారు, H ఇక్కడ ఉన్నారు. A is in which direction with respect to H? అంటే H నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి A దగ్గరకు వచ్చేయాలి. So this is south, this is west. So you can say direction is southwest. ఒకసారి ఆప్షన్స్ లో చూద్దాం. సౌత్ వెస్ట్ ఆప్షన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి. సో 1 no chance, 2 no chance, 3 ఛాన్స్ ఉంది, 4 no chance, 5. సో మనకి రెండు ఆప్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయి, ఆప్షన్ నెంబర్ 3 యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆప్షన్ నెంబర్ 5, రైట్. సో చూద్దాం. వై? బికాస్ బోత్ ద డిస్టెన్సెస్ ఆర్ డిఫరెంట్. నౌ ఐ కెన్ సే దట్ AH ఇంకొక పాయింట్ అనుకుందాం, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Z అనుకుందాం. AZH is a right angle triangle, right angled at Z, right? So opposite to hypotenuse, opposite to right angle there is a hypotenuse. So AH square equals to AZ square plus ZH square, right? AZ ఎంత అవుతుంది? See, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎంత అండి మొత్తం? This is 6. ఇక్కడ వరకు ఎంత ఉంది? 2. అంటే ఇది ఎంత? 4. Provided 4 plus 2 equals to 6. అంటే AZ మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? 4 square. So 4 square plus Balu is saying option number 5. Let's see. ZH. So Z కి H కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంతో చూసుకోండి. ఇది 11, ఇది 5. సో 11 plus 5 ఎంత? 16. 16 square.
So 4 square is 16, 16 square is 256. So రెండు యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది 272. So AH equals to under root 272 meters. Obviously option number 5. Right? Nice, very good, very good. Now look at this particular question which is purely based on Silox. 4 square is 16. So I think 1 minute is more for Silox, but let's see. Right. So let's see what does the answer say. All 1 are 3. All 1 are 3. Only a few. So only a few అంటే combination of some and some not. అంటే some 3 are 5. We'll write in words. ఎందుకంటే ఒకటి రాసి ఒకటి రాయకుండా ఉంటే it will be like confusing. So some 3 are 5, some 3 are not 5. Some 5 are 7. Some 5 are 7. 7 or 9 ఇక్కడ ఏం కీవర్డ్ లేదు, యూ కెన్ యూజ్ ఆల్, నో ప్రాబ్లం. ఎటువంటి కీవర్డ్ లేకపోతే ఆల్ యూస్ చేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఆల్ 7 ఆర్ 9, రైట్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ద బేసిక్ డయాగ్రామ్ సే. నా కంక్లూజన్ ఏమంటున్నారు, ఆల్ 3 ఆర్ 5 ఈజ్ ఏ పాసిబిలిటీ. సి 3 కి 5 కి రిలేషన్ ఏంటి, సమ్ సమ్ నాట్. సో సమ్ 3 ఆర్ 5, సమ్ 3 ఆర్ నాట్ 5. సో సమ్ 3 ఆర్ నాట్ 5 అంటున్నాం కాబట్టి ఆల్ 3 ఆర్ 5 ఈజ్ ఏ పాసిబిలిటీ మనం చెప్పలేము, యూ కెనాట్ సే. సో కంక్లూజన్ 1 విల్ బి ఫాల్స్, ఏ. Similarly, conclusion number 2 చూసుకోండి, all 5 can be 7. See, can be అంటే nothing but possibility. సో 5 7 అవ్వచ్చా అంటున్నారు. సో 5 and 7 ఒకటే సర్కిల్లో తీసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. సో యూ కెన్ టేక్ 5 and 7 both in a single circle, no problem. So conclusion number 2 will be true. Now look at third conclusion. Option 2 follows. Balu is saying, chalo, let's see. Some 1 are 3. See, all 1 are 3. అన్ని 1లు 3 అవుతున్నాయి అంటే సమ్ 1 కూడా 3 అవుతున్నట్టే. సో కంక్లూజన్ నెంబర్ 3 సి కూడా ట్రూ అయిపోతుంది, రైట్. సో అన్ని 1లు 3లు అవుతున్నాయి అంటే సమ్ 1 కూడా 3 అయిపోతుంది, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకే, సో అల్టిమేట్లీ మన ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ కి అని అంటే యూ కెన్ సే ఓన్లీ బి అండ్ సి ఫాలోస్, రైట్. సో సి బి ఒకటే కాదు, సి కూడా ఫాలో అవుతుంది, రైట్. ఐ హోప్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ క్లియర్. Try to do this puzzle within this 2 minutes of time duration. Parameter based puzzles, tricky, confusing, important, time consuming.
Okay, time's up. Right? So here I have given you the options also. Meanwhile, మీకు ఏమైనా ఆన్సర్ వస్తే you can give me in the chat box. సో ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ పజిల్లో ఐ హ్యావ్ 2 పారామీటర్స్. ఒకటేమో పర్సన్స్, ఇంకోటి వచ్చేసి డిఫరెంట్ మంత్స్. సో వాళ్ళ పెళ్ళిళ్ళే అంట డిఫరెంట్ మంత్స్లో. సో జాన్, మార్చ్, ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్ అండ్ అక్టోబర్. Right? So I hope till October it is visible. Right. So look at the first statement. So what does the first statement say? So meanwhile, F is married in a month has even number of days. So meanwhile, let's go with respect to the number of days. So Jan lo 31 days untai, March lo 31, April 30, May 31, June 30, July 31, August 31, October 31. Right? So ఎవరికి మ్యారేజ్? F, even number of days. So even number of days 30, 31 లో 30 is the even number. So F నేను 2 places లో పెట్టుకోవచ్చు, April or June. So there are 2 places. The number of persons married before F is same as the number of persons after B. అంటే F కంటే ముందు ఎంతమంది అయితే మ్యారేజ్ అయిందో B తర్వాత అంతే మంది ఉండాలి. బాలు is saying June చేద్దాం. So F 1 2 people అంటే B తర్వాత there should be 2 people. Simple. సిమిలర్లీ ఈ పాసిబిలిటీలో F 1 2 3 4 రెండు పాసిబిలిటీస్ వస్తున్నాయి, రెండు పాసిబిలిటీస్ తీసుకొని వెళ్తున్నాను నేను. సిమిలర్లీ B తర్వాత 4. సో B 1 2 3 4 సింపుల్. ఓన్లీ 3 persons ఆర్ మ్యారీడ్ బిట్వీన్ B అండ్ D. సి కనెక్టివిటీ ఉంది. ప్రీవియస్ స్టేట్మెంట్ B కాంబినేషన్ లో ఉంది, నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ కూడా B కాంబినేషన్ లో ఉంది. సో దట్స్ వై యూ కెన్ కాల్ దిస్ యాజ్ ఈజీ పజిల్. సో B 1 2 3 కింద ఛాన్స్ లేదు. సో B 1 2 3 D ని ఇక్కడ పెట్టేసుకోవచ్చు. B 1 2 3 D no chance. B 1 2 3 D ని నేను లాస్ట్ లో పెట్టేసుకోవచ్చు అక్టోబర్ నెలలో. రైట్. సిమిలర్లీ H is married adjacent to B. Adjacent అంటే పైన అవ్వచ్చు లేదంటే కింద అవ్వచ్చు. సో ఐ విల్ బి గెటింగ్ 2 పాసిబిలిటీస్ హియర్. ఇక్కడ adjacent అంటే పైన కింద. సో కింద ఎలాగో F ఉంది కాబట్టి నేను పైన పెట్టేస్తున్నాను. సింపుల్. Then E is married immediately before G అంటే consecutive months. సో ఈ పాసిబిలిటీలో నాకు మే జూన్ ఉండొచ్చు లేదంటే ఆగస్ట్ అక్టోబర్ ఉండొచ్చు. వై? బికాస్ హెచ్ ప్లేస్ ఐ డోంట్ నో పర్ఫెక్ట్లీ. ఇక్కడ ఈ పాసిబిలిటీలో జాన్ మార్చ్ ఉండొచ్చు లేదు అంటే జూలై ఆగస్ట్ ఉండొచ్చు. సేమ్. దెన్ G does not marry in adjacent month of H. సో H ఎగ్జాక్ట్లీ తెలిస్తే G ని మనం పెట్టేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఈ పాసిబిలిటీలో H రెండు ఛాన్సెస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ పాసిబిలిటీకి వెళ్ళిపోతాం. సో G కెనాట్ బి adjacent టు H. సో H ఏప్రిల్ కాబట్టి G మార్చ్ లో ఉండే ఛాన్స్ లేదు, మేలో ఎలాగో ఉండదు. సో G H యూ కెన్ పుట్ ఇన్ జూలై అండ్ ఆగస్ట్. సో సారీ H కాదు E. సో G అండ్ E. సింపుల్. Then second possibility almost అయిపోయినట్టే. Let's see. A is married before C. So before C who is married? A. Then C is married after H. After H C ఉండాలి, but before H C ఉంది కాబట్టి this possibility you can eliminate. Simple. Right? Now ultimately ఇక్కడ రెండు పాసిబిలిటీస్ H ఉన్నాయి కాబట్టి ఏదో పాసిబిలిటీలో పెట్టి ట్రై చేయాల్సిందే, వేరే ఆప్షన్ కనపట్లేదు. రైట్. సో H నేను ఆగస్ట్ లో పెడుతున్నాను. రైట్. E and G ఓ కాంబినేషన్. సో G E. సింపుల్. A is married before C. సో C ఇక్కడ పెట్టేసి A ఇక్కడ పెట్టేస్తే సరిపోతుంది. రైట్. అండ్ C is married after H. After H C is married. సింపుల్. సరిపోయింది. సో adjusting of the persons here and there. Now look at the question. A is related to April అంటే A 1 gap April. In the same way B is related to October. So B 1 gap October. In the same way F is related to. So F 1 gap you can put June. Obviously you can go with option number B. Right? Balu, nice, very good. So I hope this question is clear for each and every person. Then let's go for the last question of the day, which is purely based on sitting arrangement.
Okay, 7 friends are from different classes of the same school, 1 to 7, but not necessarily in the same order. They are sitting in the on the corners of a heptagonal table. See, heptagon. Hexagon means you can call it as 6. Heptagon ante you can call it as 7. Ante it is a polygon which will be having how many sides? 7 sides. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. See, నాకు diagrams పెద్దగా ఏం రావు. 3, 4, 5, 6 and 7. All of them are facing center, inside. అందరూ inside చూస్తున్నారంట. So this is similar to circle facing inside. But ఇక్కడ corners ఉన్నాయి, అక్కడ ఉండవు, అంతే తేడా. Now look at the given question. So what is the given data he is saying? V is sitting third right of the person who is from class 6. అంటే ఇక్కడ నేను పర్సన్స్ ని అరేంజ్ చేయాలి, క్లాస్ ని కూడా అరేంజ్ చేయాలి. T and U are both immediate neighbors of the person from class 6. So continuity ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ పాయింట్ తో స్టార్ట్ చేసేయచ్చు. So V is sitting third to the right of the person from class 6. So class 6 I am putting here. See, not necessary, you can put anywhere. Why? Because it is a closed figure. So class 6, first right, second right, third right. Who will be present? V. T and U are both immediate neighbors of the person from class number 6. అంటే class number 6 కి లెఫ్ట్ టు రైట్ ఎవరు ఉండాలి? T, U. అంటే వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరైనా ఉండొచ్చు. I mean ఇద్దరు ఉండాలి, బట్ UTR TU అనేది చెక్ చేయాలి based on the conditions. Then exactly 2 persons are sitting between U and class 2. Who is an immediate neighbor of V? So who is immediate neighbor of V? 2 is immediate neighbor of V. అంటే 2 ఇక్కడన్నా రావాలి, ఇక్కడన్నా రావాలి. Right? For example, U ఇక్కడ ఉందనుకోండి, U 1 2 2, no chance. Why? Because class 2 is immediate neighbor of V, but V is not from class 2. సో ఒకవేళ U ఇక్కడ ఉంటే 1 2 2 ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. Why? Because 2 is immediate neighbor of V. U ఇక్కడే రావాలని ఏం లేదు, ఎక్కడైనా రావచ్చు. సో U 1 2 2, there is a chance. Similarly U 1 2 2, ఇక్కడ ఛాన్స్ లేదు. Why? Because 2 should be immediate neighbor of V. Right? So I am getting 2 different possibilities. Chalo, let's see, ఇంకేమైనా పాయింట్ ఏమైనా ఉందేమో స్టార్ట్ చేయొచ్చాము. T is sitting third right of the person who is from class number 4. Right? So T 1 2 3 ఇక్కడ క్లాస్ నెంబర్ 4 ఇవ్వచ్చు. సో T 1 2 3 ఇక్కడ కూడా క్లాస్ నెంబర్ 4 ఇవ్వచ్చు. Right? So we are getting possibilities again. Then Z is neither from class 7 nor from class 5. అంటే Z is not from class 5, not from class number 7, but sits immediate left of V. So V immediate left, who will be present? Z will be present. Right? Then W is sitting third right of X, who is from class number 7. So who is from class number 7? X is from class number 7. Right? So X 7th class కాబట్టి I need a place where person and class రెండు vacant గా ఉండాలి. So X ఇక్కడ పెట్టానే అనుకోండి. Why? Because these are the only 2 places. So X ఇక్కడ పెడితే 1 2 3 W you can put here. పోనీ X ఇక్కడ పెడితే 1 2 3 W, ఛాన్స్ లేదు. Why? Because T and U are neighbors of 6. ఇక్కడ T and U లో కన్ఫామ్ గా ఎవరో ఒకళ్ళు వస్తారు, no other chance. So X ఇక్కడ పెట్టేద్దాం. And what is the class of X? 7th class. First right, second right, third right. Who will be present here? W. V is from class 3. Then U is not from class 5. U is not from class 5. Now ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ ఒకసారి రీకాల్ చేద్దాం. T is sitting third right of the person who is from class number 4. దాంతో పాటు exactly 2 people are sitting between U and class 2. So U 2 people class 2, ఛాన్స్ లేదు. U 2 people class 2 ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు, అంటే ఇండైరెక్ట్లీ Z will be from class 2. పోనీ U ఇక్కడ పెడదామంటే U 1 2 class 2, ఛాన్స్ లేదు. Why? Because class 2 is immediate neighbor of V. Similarly U 1 2 class 2 ఇక్కడ పెట్టే ఛాన్సే లేదు. Why? Because already 7th class already మనం పెట్టేసున్నాం కాబట్టి.
So what we will do is we will put u here. ఒకటే పాసిబిలిటీ వస్తుంది, అదే పెట్టేద్దాం. సో u12 class 2, u12 class 2. ఇండైరెక్ట్లీ z is from class 2. అంటే ఇక్కడ ఏమైనా పెట్టేసుకోవచ్చు, t ని పెట్టేసుకోవచ్చు. సింపుల్. Then t is sitting third right of the person who is from class number 4. So t 1 2 3, t 1 2 3. ఇక్కడ class 4 పెట్టేసుకోవచ్చు. సో t first right, second right, third right. So class number 4, first right, second right, third right, t is present. నా పజిల్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్టే, రైట్? సో వాట్ ఈస్ మిస్సింగ్? జస్ట్ సి, ఒక పర్సన్ మిస్ అవుతున్నారు, ఒక క్లాస్ మిస్ అవుతుంది, రైట్? సో ఫస్ట్ క్లాస్ రాలేదు, సెకండ్ క్లాస్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ రాలేదు. సో ఫస్ట్ ఫిఫ్త్ మిస్ అవుతుంది, దెన్ సిక్స్త్, సెవెంత్. ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు యూ ఈజ్ నాట్ ఫ్రమ్ క్లాస్ 5. సో యూ క్లాస్ 5 కాబట్టి యూకి ఫస్ట్ క్లాస్ ఇచ్చేద్దాం, అండ్ టీకి ఫిఫ్త్ క్లాస్ ఇచ్చేద్దాం, ఫినిష్. సిమిలర్లీ పర్సన్స్ ఎవరెవరు మిస్ అవుతున్నారు? జెడ్, వై, ఎక్స్. వై రాలేదు కాబట్టి ఇక్కడ వైని పెట్టేసుకోవచ్చు. వై, ఎక్స్, డబ్ల్యూ, వి, యూ అండ్ టీ. సో దిస్ విల్ బి ద final arrangement according to the given question. One of the very interesting question is this, right? So I want you to try from your perspective also. That's all for today. I'm ending the session with respect to this example. Malli we'll continue the session in the next class. Thank you everyone. Stay home, stay safe.